Number 1. موږ یو ځای د غرمې ډوډۍ وخوړه. We had lunch together. We had lunch together. مه غلطه وه. Don't get me wrong. Don't get me wrong. زما دا مقصد نه و. I didn't mean it. I didn't mean it. دا دومره مهمه نه ده یا د دومره غټه خبره نه ده. نو داسې به وایو It is not a big deal. It is not a big deal. زه اوس بازار ته روان یم. I am going to the market now. I am going to the market now. آرام اوسه. Take it easy. Take it easy. پرېږده چې زه تشریح کړم یا ما تشریح کولو ته پرېږده. Let me explain. Let me explain. حوصله وکړه. Bear with me. Bear with me. بند یې کړه. Cut it out. Cut it out. زما نه کتابچه په کور کې هېره شوله. I forgot my notebook at home. I forgot my notebook at home. هغه په رسامۍ کې ډېره ښه ده. She is good at drawing. She is good at drawing. Drawing معنا رسامي. زه به تا ته یو پیغام در ولیږم. I will send you a message. I will send you a message. آیا موږ سبا ته خبرې کولی شو؟ Can we talk tomorrow? Can we talk tomorrow? talk معنا خبرې کول. tomorrow معنا سبا ته. ته څه خورې؟ What are you eating? What are you eating? زه مڼه خورم. I am eating an apple. I am eating an apple. هغه په ښوونځي کې ده. He is at school. He is at school. ستا ملګری چیرې ده؟ Where is your friend? Where is your friend? ستا چای خوښیږي؟ آیا ته چای خوښوې؟ Do you like tea? Do you like tea? هو خوښیږي مې. Yes, I like it. Yes, I like it. آیا ته اوس ښه یې؟ Are you feeling well? Are you feeling well? زه اوس ښه یمه. Yes, I am fine. Yes, I am fine. آیا ته لامبو وهلی شې؟ Can you swim? Can you swim? swim معنا لامبو وهل. هو زه کولی شم. Yes, I can.
Yes, I can. زه اوس خبرې نشم کولی. I can't talk now. I can't talk now. زه اوس خبرې نشم کولی. talk معنا خبرې کول، now معنا اوس. can't معنا نشم کولی یا I cannot talk now. can't چې ده دا د cannot لن حالت یا مخفف ده یا شارټکټ ده. آیا ته پوه شولې؟ Did you get it? Did you get it? هغه وږی و. He was hungry. He was hungry. hungry معنا وږی. هغه ستړی و. He was tired. He was tired. هغه تږی و. He was thirsty. He was thirsty. thirsty معنا تږی. هغه خوشحاله ښکاري. He seems happy. He seems happy. seems معنا ښکاره کېدل. هغه خفه ښکاري. He seems sad. He seems sad. یا دا سم صحیح ده. He looks sad. He looks sad. looks معنا ښکاره کېدل. seems هم د همدا معنا لري، ښکاره کېدل. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د داسې کلاسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ ترڅو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.